Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur le PS Channel. Et ce soir, on commence un nouveau let's play. Donc on est parti pour Uncharted 2, Among Thieves en mode brutal. Donc ça va vraiment être très difficile, vraiment une très grosse difficulté là. Donc on avait fait Uncharted 1 Dax Fortune en mode extrême, on l'avait terminé en mode brutal aussi. Donc maintenant on s'attaque au deuxième épisode. Je préfère faire celui-là pour en terminer. Comme ça je pourrais faire le mode extrême du 3 plus tard et puis on fera le mode brutal plus tard aussi. Mais voilà, ça c'est encore un cran au-dessus parce que le Uncharted 2 il est plus long. Les phases de combat durent beaucoup plus longtemps, donc ça va être encore plus dur. Donc voilà, j'espère que vous m'envoyerez un maximum de soutien pour ce let's play là qui ne va pas être facile du tout. Donc sans tarder, on va commencer directement. On va faire en mode brutal. C'est parti, nouvelle donnée de jeu. On va essayer cinématique comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. On fait ça à notre aise. What's going on? That's my blood. That's my blood. That's a lot of my blood. Et voilà, on est reparti les gars pour Uncharted en mode brutal. Donc c'est parti. Voilà, donc l'intro est magnifique. Le jeu, il a défrayé la chronique à l'époque en 2009. Parce que oui, ce jeu date de 2009. Il faut pas l'ignorer ça. Donc on est sur la version PS4 sur PS5. Donc un léger lifting graphique s'est opéré. Mais après, le jeu reste identique à la version PS3. Il n'y a pas vraiment... Enfin, voilà, il y a plus de couleurs, etc. Mais déjà, le jeu était magnifique pour l'époque. Ça reste un des plus grandes expériences de la PS3 pour moi. Franchement... Donc là, on est dans le mode brutal. Donc le mode brutal, c'est un mode qui est sans pitié, quoi. C'est vraiment un des plus durs modes de jeu qui peut exister, puisque... les ennemis peuvent vous buter d'un coup, comme ils peuvent vous tuer et vous faire beaucoup de dégâts, mais pas vous tuer. Donc c'est assez inégal, c'est assez difficile quand même. Et évidemment, le 2 est plus ambitieux, donc c'est-à-dire plus long. Donc évidemment plus difficile dans ces modes de combat, quoi. Donc voilà. Attendez, là j'ai envie de... Ah, c'est bon. De toute façon, pour moi, franchement, la difficulté d'Uncharted dans les modes brutal et dans les modes extrêmes, le 1 est le plus facile, le 2 est plus dur et le 3 est encore plus difficile. C'est comme ça que ça se passe avec Uncharted. Mais vraiment, c'est des gros challenges, c'est vraiment des jeux qui sont sans pitié. Il faut vraiment bien connaître le jeu, vraiment être très habitué à ce système-là, qui n'est pas facile du tout, je vous l'avoue. Même moi, j'ai beaucoup de mal avec ça.
Après, c'est pas une découverte, hein. Je l'ai déjà fait à l'époque, j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est un jeu que je connais quand même assez bien. Mais bon, le mode brutal nous réserve toujours des surprises, comme d'habitude, j'ai envie de dire. En fait, si vous voulez, le mode brutal, il requiert une concentration absolue parce que rien ne peut vous tuer. Donc c'est pour ça que je ne ferai pas de let's play en live comme j'avais fait avec le premier parce que sinon, dès que je suis déconcentré par le chat ou quelque chose comme ça, je n'arrive pas à me concentrer en fait et je meurs directement. Donc c'est un mode de jeu que je ne pourrais jamais streamer en live, hein. Je n'y arriverai pas. Il y a peut-être des streamers qui peuvent y arriver, mais moi, je n'y arriverai pas. Je l'avoue, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, vous me connaissez, hein. Je suis quelqu'un qui aime bien les challenges dans le jeu vidéo. Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est hors de ma portée, c'est hors de ma portée, je le dis, hein. Et voilà. La petite cinématique. Buy me a drink, sailor. Harry Flynn? Hey! What the hell are you doing here? I'm looking for you, mate. Uh-oh. Should I be flattered or worried? Maybe a bit of both. Come here. I've got a job for us. Really? The client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object for him. All right, I'm listening. Now, you're not gonna like this. Oh, no. No, you're out of your mind. Yeah, you just hear me out. Flynn, we both know two people who were killed trying to lift something out of this place. One who made it out. Barely. I can't do this without you, Drake. You're the only one who's cracked it, and you know better than anyone it's a two-person job. No. Three, actually. Right. And speak of the devil, here she comes now. What? Chloe Fraser. Nate. Drake. Nathan. Drake. Hello, Harry. Chloe here's one of the best drivers in the business. She'll take good care of us. I bet. Right, look. I've got it all figured out. You go in through the sewer. Loving it so far. That puts us in the courtyard. From there, we scale up the wall, run across the rooftops, and just drop down into the exhibit hall. Bob's your up. And what is worth all this trouble, I hear you ask? I didn't, but go ahead. But that's it. An oil lamp. Yeah. It's worthless. I don't get it. Neither do we. That's why we tracked you down. Well, it sounds like you're working for a nutcase. Some collector who's got too much time and money on his hands. And by the way, this is not worth any of it. But there's more. How's your 13th century Latin? Where'd you get this? Borrowed it from the files of the nutcase. In Trebizond, we were set upon by thieves. Father, Maffeo, and I were robbed of our greatest treasures. This was written by Marco Polo. Yes, that much we were able to work out. Unfortunately, the rest of it's nonsense. Hey, hold on. So that it should not fall into the wrong hands, I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. See what I mean? It's just gibberish. He's talking about the lost fleet. I know, someone want to fill me in? Marco Polo leaves China with 600 passengers and 14 ships, loaded down with treasure from Kublai Khan. And he lands in Persia a year and a half later, with only one ship left and only 18 passengers. Now, he recorded every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships and the passengers. So somewhere out there are 13 ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Hey, look at this lamp.
It's covered in Mongolian script. It must have been a gift from Kublai Khan. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. Marco Polo hid something inside this lamp. Something that pinpoints the site of the lost fleet. So, we're dicking this guy over, right? Damn straight. Absolutely. You in then? What the hell? I mean, what could possibly go wrong? Et voilà, on est parti pour une nouvelle aventure. Hein, même. Donc voilà, donc Uncharted 2 Among Thieves, hein, peut-être le meilleur de la série pour moi. Ça reste vraiment un des meilleurs jeux de la PS3, clairement. Hein, il est vraiment magnifique. Après, il va être beaucoup plus dur que le premier, hein, c'est clair. Même si le premier était déjà super dur en mode brutal, surtout au début du jeu. Hein, je trouvais que le début du jeu était plus dur que la fin. La partie dans la jungle, c'était chaud quand même. Hein. J'ai beaucoup manqué de munitions. Je me suis fait tuer pas mal de fois. Mais la fin, ça allait mieux, je trouvais quand même. Après, je sais pas, ça dépend un peu des personnes, je crois, mais... Of course it's locked. It's always locked. Karma's a bitch. Après, comme je l'ai fait en mode extrême il n'y a pas si longtemps que ça, je suis quand même assez confiant. Même si ça risque d'être dur quand même, hein. Je dis pas, mais... Hello. Well, so much for foreplay. You mind telling me what the hell is going on? You mean with Flynn? Yeah, you might have warned me. And missed the look on your face? Anyway, you haven't exactly made yourself easy to find. Talk about making yourself easy. Oh, you're not jealous. Let's not forget who walked out on whom. After all, you don't get to be jealous. Wait a minute, Chloe. If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional. Really? Mostly professional. Oh. When I figured out he was actually onto something, I thought you'd want to be in on the action. So what's the plan? Just like we said, we pull the heist, we find the ships, and we make off with the treasure. With Flynn? And then? And then we split the take 3 ways, and you and I just disappear. Together, this time. I see. Until then,
He can't know about us. He's gonna be pissed. He's gonna be fine. Trust me. You sure you're up for this? Feel a lot better if I had a gun. We won't need them. A little insurance, that's all. Flynn, they're just museum guards. And we have their patrols all mapped out. Relax. 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 Have you ever been in a Turkish prison, mate? If we get caught, they will lock us up and throw away the sodding key. You do realize that, don't you? Better than you do. Well, you may fancy that kind of thing, but I don't. Can't afford to make any mistakes. Yeah, and we won't. We're here. This way. So what do we do if they switch the patrols? Figure it out as we go. We cannot fumble our way through this. I don't fumble, I improvise. Oh, is that what you call it? Yeah, I'm adaptable. Adaptable. You cocky bastard. There. What did I tell you? That passage there is going to take us right under the museum. You called it all right. You need to have a little more faith in me, chum. Okay, this one here is me. All right, remember, that tower's our only way into the exhibit. But we can't even get close with those floodlights on. We've gone over this. Just make sure you cut the power by the time we reach the second courtyard. The lights will be out. I'll have the van waiting at the rendezvous point. Just make sure you get your asses out of there in time. Fair enough. All right, enough chat. Let's do this. Chloe. See you on the other side. Looking forward to it. Allez, voilà, on va arrêter là et on reviendra ensuite plus tard. Merci et à plus.